in other parts of the world that is emerging markets than it is to change that paradigm within existing established markets. And that's the briefest answer I can give you. Okay. Aletin e përmendi që ajo që keni ndërtuar nga ajo që ka njohur edhe vetë profesori Greenberg është më shumë një përvojë personale për secilin student. Këtë rast e përmendet edhe ju që keni pas negociata prej disa muajsh që ta sjellni zotin Greenberg këtu në Kosovë, që t'jetë pjesë e universitetit që ju drejtoni, për këto specifika, bazuar në atë që u tha për nevojat e tregut që ka bota, në të rast dhe ato që mund të ofroj Kosova si resurse humane, cilat janë pritshmëritë tuaja në këtë drejtim, apo ose ai optimizmi jot në këtë drejtim. Pse I duhet profesori Greenberg një studenti apo një të riu në Kosovë? Për dy arsye, ose bashkëpunimi jonë me Allanin është në dy fusha. E para është, Allani përmeni diçka shumë të rëndësishme. Mësim I personalizuar. Sot përmes AI-it na ofrojnë mundësi shumë të mëdha, cilat nuk e kemi pas para 5, 10, 15 viteve, që secili student të merr një mësim të personalizuar. Përmes inteligjencës artificiale ne mund t'i njohim nevojat e studentëve shumë më tepër, edhe mund t'ua personalizojmë mësimin atyre. Tani Allani është një nga njerëzit ekspertët më të mëdhej në atë fushë, punon është këshilltari shumë kompanive në këtë fushë, dhe përmes ekspertizës së tij po mundohemi që në përgjithësi universitetin ta çojmë në nivel që nuk është askush në rajonin ton, ku studentët tonë kanë mundësi të marrin një edukim që është tepër I personalizuar për nevojat e tyre. Kjo është e para. E dyta, në Universum International College, ne jemi të njoftur për ndërmarrësi, jemi të njoftur për inovacion. 15 vite kemi punu shumë që të mbështesim ekosistemin e ndërmarrësisë në Kosovë. Tani, përmes punës që do ta bëj Allan me ne në menaxhment, po sidomos me studentët direkt në klasë, qëllimi jonë është që ta fuqizojmë një ekosistem të ndërmarrësisë brenda universumit, ku së bashku me Allanin studentët përmes kursit, përmes bootcampit që do ta zhvillojnë, të krijojnë produkte digjitale, të krijojnë biznese, të cilat mund të jenë konkurruese jo vetëm në Kosovë, po shumë më tepër të lidhur në ekosistemin global të ndërmarrësisë. Sidomos tani që është kjo mundësi më e hapur për të punuar nga Kosova dhe për vendet e tjera, po sa realisht kemi resurse në këtë drejtim, sepse e kemi përmendur shumë Aletin edhe në intervistat e tjera, edhe në atës që është tonë edhe publikisht që kemi të rinj të cilët kanë një afinitet të madh ndaj teknologjisë informative dhe zhvillimeve të reja në këtë drejtim, po sa realisht e shihni ju në çdo ditë në atë që punoni? Unë mendoj që na kemi shumë talent, kemi shumë burime njerëzore, të cilat duhet të shfrytëzohen. Burimet tjera, siç është teknologjia, sot është më lirë se që ka qenë gjithmonë. Domethënë është çmimi më I lirë sot është për qasjen teknologji, qasjen në inteligjencë artificiale I pakrahasueshëm krahasim me të kaluarën. Kështu që I kemi të dy këto burime, vetëm na duhet punë. Për këto kisha dashur ndoshta Allani pak më tepër me komentuar se këtë diskutim e patëm sot, pikërisht edhe në vetur për punën e talentit, për punën. Ju e përmendet në termat përgjithshme që Kosova, ose të rinjt në Kosovë ka një afinitet në këtë drejtim, po sa realisht mund të jenë të qasshëm në të njëjtën mënyrë me të rinjt në vende tjera? Okay. So let me try and put this into context, because I think that we're going a little bit off center. So let me try and give you context, and hopefully we would all agree this makes sense. But if you take a traditional classroom, and assume for the moment there are 30 children in a classroom, and whether it's higher education or it doesn't matter, but 30 kids in a classroom. The best a teacher can hope for is engaging with maybe 20 students in that classroom who are average. In other words, the teacher is limited. 50%. No, not even, no, it's actually 2/3. But my argument is, if there are 30 kids in a classroom, the teacher can hope to engage with 20 students who are average. And by default, there will be 5 students who are below average, and we need to identify who they are and what their challenges are. And equally, and maybe even more challenging, there are 5 students at the top of the class who are being dragged back to the average rather than being accelerated. And in simple terms, that's the way teaching has been done for the better part of 600 years. The principle is the same. You can't hope to treat every child individually. What you now have
with technology, and certainly with the use of AI, is the ability to provide literally an individual tutor, personalized to each student, to understand their competencies, their capability, their maybe dysfunction, so autism, dyslexia, ADHD. Ambitions. Equally, at the top of the class, understand the children who need to be accelerating their learning and support them. So I would argue, and I have not yet met a teacher yet, or certainly a parent yet, who wouldn't want a personal tutor for every child. Now, if you look at that in economic terms, private tuition has been going on for many years. In different countries, you pay different amounts. I don't know what the rates are in Kosovo, but I'm sure some families can afford it, many families can't. But imagine democratically, you could provide a digital personal tutor for every single child relevant to his or her competencies and allow them to accelerate their learning. Who would not want that to be the case? Është një model I njëjtë si që kanë përdorur yjet e Hollywoodit në mësim në shtëpi për shkak të kushteve që kanë pasur, duke I marrë profesorët më të mirë, ose në kohët e lashta mbretërit. But I'm not sure that's democratic, and I'm not sure how many Hollywood stars live in Kosovo, but my point being... si model, si praktike punës. Yeah, but I'm saying to you, what I've just outlined is not the future, it's today. That is absolutely feasible today. Can I give you one example, if I may? I didn't come here particularly to talk about individual companies, but I have to give a reference to an individual company for you to understand the rationale behind this. But one of my portfolio businesses is a company called ASI.Tech. They are an American registered business. The founder is based in Dubai. I would point out the founder is 20 years of age, and I'm there to bring up the average age of the company. I'm there to support him in his journey. We won a contract with the government of the UAE, and we're providing a conversational AI tutor to the whole of the government of the UAE. It is currently it's in pilot program. We already have 300,000 students on the platform. We will have millions of students by the end of the year. It is a huge, huge project. But the reason that is relevant to this conversation is the tutor, and there's a subject which hopefully we'll discuss in more detail about being built for purpose. I'll come back to that. But the tutor has the ability, the conversational AI tutor, not is only able to search content relevant to the student, but the AI is also able to understand the competency of the individual. So imagine that you and I were studying a subject, assume it's inflation, for argument's sake. You're obviously much more intelligent than me. The question you're going to ask is nuanced in a way that is relevant to your understanding, your comprehension of the subject, and the AI would bring you back an answer relevant to your level of knowledge. Although we're asking on the same subject and we're asking a similar question, my question is more naive. I don't know as much as you. But the AI would recognize my level of knowledge and will bring me back content relevant to me. If you follow that theory through, what we've now achieved is we've changed the whole paradigm of how teaching is done and delivered. We've changed the classroom. And let me be clear, I'm not suggesting replacing the classroom, but I'm saying to you to enhance teaching and learning and to provide digital tools that could provide a personal tutor to every student on top of the good work that academic institutions like uni do for their students has to be the way forward. I hope that makes some sense. Po, si mundet me kriju një iri kosovar që ndjek edhe bootcampin cilin ju do e ligjëroni gjatë këtyre muajve që është organizuar nga uni, si mund të krijoj një biznes apo produkte globale? Duke nisët nga fakti që me inteligjencën artificiale, ndoshta si vend, nuk është se jemi njohur shumë vite më përpara, është mund ta kem gabim apo është saktë se ka dalë si term ose si mundësi këto vitet të fundit inteligjencë artificiale. Duke ditë këtë, si mund të krijoj... You're asking a really good question. Si mund të krijoj një produkt ose një biznes në nivelin global, qoftë për konkurrencë ose qoftë për përfitim? You might need to extend this program another hour, but let's just try. Probably one of the Do it like AI. AI, no, based on my level of my question. I'm old school. I'll try. The biggest challenge is one of what is referred to as critical thinking. In other words, critical thinking as a subject is not taught in schools, but critical thinking is actually the panacea. It is the solution to your problem. If we can ask the right question, we can expect to get an intelligent answer in return, okay? But don't assume that critical thinking and asking the right question is easy.
it needs a thought process. You have to think of what is the question I'm trying to answer, and even when you get a solution or you get an answer back from the AI, from built for purpose, authentic, trusted content attributed to that subject matter, you still have to have the intelligence to question the result. Just because you get a result doesn't mean it's authentic or right. It just means it's an opinion based on the quality of the critical thinking in the question you've asked. So the next piece is to disseminate that knowledge to reflect your own personality, your own perspectives, your own aspects of learning. So we're into a whole different thing. If you think about the logic of it, teaching is a one-way action. I mean, I asked the question, where does teaching happen, where does learning happen? Teaching happens in classrooms 45 minutes, 3 times a week. Where does learning happen? Learning happens 24/7, 365, at home, everywhere. But the question that needs to be asked is, are our students today asking the right questions? Are they asking questions in such a manner that they can search repositories of knowledge, of insights, of information that will really help them grow their own education resources, to improve themselves, to make them the best version of themselves? There's a whole issue around social emotional learning, empathy, grit, perseverance, mastery. There's a whole issue around teaching critical thinking. These are not subjects taught in schools, but this is the paradigm that we need to move into. My final point on that is, if you accept even 50% of what I've just suggested, it is easier to do here with my colleague and my friend at uni because of the innovation, because of the structure of his institution, because of the initiatives and improvisation than it would be to do in Harvard or Stanford or Oxford or Cambridge or other institutions. That's a compliment, by the way. Thank you. Thënë shkurt, për një person si puna ime që kam përfunduar letërsi shqipe dhe ende kam dashnin për letrat e printuara, kështu që sa do e përkraj edhe pjesën e inteligjencës artificiale. Nëse po më intereson një bootcamp që po organizohet në Uni, dhe dëshira ime është që të shkoj edhe në tregun global, duke qenë se me punën që bëjmë ndoshta duhet të kemi një gjuhë sofistikuar, po tash po provojmë diçka tjetër. Po provojmë në teknologjinë informative ose në bizneset që mund t'i bëjmë online. Përveç mendimit kritik dhe ato momentet e aludimeve apo edhe trajtimit në kokën tonë se qysh mund ta realizojmë një biznes plan ose një qasje në tregun global të punës, cilat janë specifikat e caktuara që unë duhet i kem dhe që duhet i ndjek në këtë rast, në atë që ju ofroni në këtë drejtim. Okay. Thënë më shkurt, më thjesht. I want ABCD. I want to say this correctly. So Or I'm maybe going you explain a bit also the course outline and how, you know, all Okay, the but I 5 want to come to the courses. specific question. You are an ambitious young woman, okay? You have aspirations to learn or grow something in a certain sector. So the first assumption is, do I have the grit, perseverance, do I have the ambition, aspiration to really do something innovative, do something different? If you don't have that, then this conversation is meaningless. So the first assumption is, do I want to improve myself? Do I want to learn something? Do I want to challenge myself with a new subject? Okay? Then if that assumption checks out, and I'll give you a very simplistic answer, you can go to ChatGPT today and you can ask ChatGPT to bring you back a template of a thesis, in other words, a structure of what that subject matter could look like. So literally, you could go to ChatGPT and ask it the question, bring me a thesis on how to learn economics. And it will bring you back a map, a plan, in probably a 4, 5, 6-page document that gives you a structure of the things you need to do in order to be able to explore whatever the specific subject is you want to learn in a structure. New version of Umberto Eco. Well, let's not go quite there yet.